Hello everybody, you know who it is, it's your favorite Corey Khan. I come from France. Oui, je suis en train de conduire. I'm driving right now back home. J'avais des problèmes. I have the problem with the video because uh, il y avait trop de vent. There was too much wind, and you cannot hear what I'm saying. Donc, if I'm going to make this video again because I want to get it ready for everyone. Donc, voilà. Je vais vous montrer un peu là où je conduis. I'm going to show you a little bit where I am. Here it is. Très bien. Bah oui, je suis rentré dans le magasin. I'm going to the mall in Springfield. En fait, people asking me why I come to Springfield is because my favorite TV show is The Simpsons. Et donc I bought the ticket for the plane to fly here. Find the people, The Simpsons, Duff, all these things that I have seen on the television. And en fait, je croyais que I thought that the people here were going to be yellow, but en fait, it's the normal people, lots of white people. Mais on dirait, I would think that they are in the middle of a dream because it's moving so slowly that they look at you for 3 seconds and on dirait que it feels like they don't know what they are doing, and when you see everybody around you and not know what to do, ça te change aussi. You feel que you don't know what to do. Donc j'essaie de garder quand même un peu mon sentiment and to feel good because right now I don't feel very much in my home, chez moi. Donc je suis rentré dans le magasin de chaussures et il y avait une bonne very pretty girl working at the shoe store, Paxson. Elle dit how can I help you? I say English. Après je regarde quelques chaussures. Elle dit je demande aux filles. I say I'm looking for the work shoes. Je fais une traduction en Google Translate. Et ces filles. Elle me met devant une chaussure Adidas. They put me in front of Adidas shoes. I say, mais non, I come from Germany là. I've seen the real Adidas. Donc, elle me demande, they ask me why I'm working, where I'm working. I say I look for a job in a restaurant. They say, oh, okay. He doesn't understand what we are saying. J'ai dit, don't worry, I go somewhere else. Ok, merci beaucoup, madame. Ouais. En fait, après les chaussures, je cherche aussi des chattes. Des chattes, vous en avez chatte, non? Tu comprends pas? Une chatte, comment on peut traduire a cat? Je cherche I'm looking for a cat, girl cat. Un pussy cat, c'est ça. I'm looking for a pussy. Do you know where I can find one? You have any? Oui, parce que en fait, je me sens, I'm feeling very stressed here. I try to find some people that I can spend some time with, become romantic, and I use this application. I have to buy a new cell phone, donc j'utilise le service de vierge de mobile, it's the Virgin Mobile. En fait, je cherche aussi des vierges. Je voulais utiliser
l'application de Tinder, dit Tinder app sur le portable, swipe right, swipe left, vous comprenez? J'ai pas eu, I'm not very successful up to this point because all these girls they wanted a relationship et je dis ok, me too, I look for a relationship, but c'est pas un truc qu'on trouve, c'est un truc qu'il faut construire. It's something that we have to build. Et en fait, j'ai envie de te baiser. Si tu swipe right, on dirait que tu want to baise me too. And après, si on l'aime, si c'est bien, maybe we can become boyfriend, girlfriend, but c'est pas dans un film qu'on est en train de vivre, qu'on vit là. We are not in a movie. We have to be realistic. Et c'est pour ça, je me sens, j'essaie de trouver quelques filles. If anybody on this video knows where I can find one, please let me know because à Paris, in Paris, there's very many everywhere. Et c'est pas qu'elles sont faciles, they are not easy these girls, but if they like you, they not gonna, elles te font pas attendre pour rien, pour faire des jeux. C'est des games, these girls. Et je comprends parce qu'il y a des bonnes, et il y a des mauvaises. It's just a very good ones here. I understand. But at the same time, the ones you are not, c'est very bad. Et c'est pour ça, the very pretty girls here, they take so much attention que on peut pas. Tu comprends, la France, moi je viens d'une culture de culture of we like flirting. C'est pas mal, c'est bien, ça, on peut apprécier chacune. C'est pas juste pour baiser, c'est parce que tout le monde. Si j'aime les filles, pourquoi je vais faire semblant de ne pas faire? If I like the girls, I'm going to look at them. Very nice. If you look at me, ok, c'est très bien. Personne est. Mais ici, in this country, is a very big problem with the sexism. Comment vous dites ça? Sexisme. Et en fait, je crois que la plupart c'est la merde. It's a fake problem because c'est un problème de culture, de répression. It's because the people are repressed, dépressent aussi, dépressives. Et quand on a peur, c'est ça que devient compliqué. It's very hard here because you feel if you look at a girl for more than 2 seconds, you are doing something sale, you're doing something dirty, and I don't understand. It makes me very sad because I come from this culture of flirting, and pour ça, I'm feeling very lonely in this moment. Je croyais qu'il y aurait un petit peu plus ici, that there was a little bit more. I'm going to try to find some job in Chinese restaurant. Je suis content, je vais commencer ça le lundi, the Monday morning. I go to doctor, afterwards I have appointment for the job, le travail. Heureusement. Oui, il y a du congestion ici. The cars not moving very fast, the person not moving very fast, the person not talking very fast. When everybody like this, it's hard not to do the same thing. I'm very excited. Je suis très content. En dimanche, en 2 jours, il y a mon frère qui va venir ici. J'espère qu'on peut. I'm hoping that we can passer un peu de temps ensemble, maybe profiter un peu du shit, vous comprenez, un truc Bob Marley, ouais c'est ça, avec toute la famille pour une fois, parce que ma soeur
But I'm not going to say so much because over here the police everything very different and I don't want anyone in trouble. Donc des fois, sometimes I say too much. Donc on est à 10 minutes, c'est ce que je voulais faire. I want to make video between 10 and 30 minutes. I'm going to leave it at this. Donc la prochaine fois, the next time, j'espère que vous passez a good day, a good night, goodbye.